Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniriza leero ku programu yaffe obulamu nange Mariam Busenge wano ku Salam TV olutimbe olw'emirembe. Mukulikeyo mwenna abava okukola n'abaziza abaana ku ssomero munnaye tubayoyoza. Eno wiiki ebeera oba guno omwezi gwonna gubeera gwa Mr. Headmaster nsonyiwaamu ko oba bbaasa nzija. Naye tubeebaza nnyo mu abazizaayo abaana ku ssomero. Nammwe mwenna abatuusaako byonna bye mukola tubeebaza nnyo. Tuli mu keeterekerero, tuli mu countdown ya Ramadan. Ate teweerabira ggwe andaba ku Salam TV, jangu weewandiise. Tukyewandiisa ku mumanyi wa Salam TV. Jangu olage obukugu bwo. Mwogwo omusomo gwaffe gwe tubeeramu ogw'omwezi omulamba ogwa omumanyi wa Salam TV. Jangu weewangulire byonna by'osobola. Omuntu aba asinze avaako n'ebinene. Olwaleero tugenda kwogera ku kintu ekisobola okutuukako buli omu. Muwulira ffenna tutambula mu mmotoka mu booda, naye oyinza okutambula n'ova ewaka ate olw'eggulo ne bakugamba nti mbu oyina ekitundu ky'omubiri gwo ekyakuvuddeko ate nga teweeyagalidde. Ate nammwe abali ewaka eyo muyina abantu bammwe abayinza okuba nga bali mu malwaliro nga bagamba mbu baabawanika amagulu oba baabawanika emikono oba nga baamutemako okugulu oba teweeyagalidde. Kiyinza okutuukako ggwe andaba olwaleero oba nze kennyini kiyinza okuntuukako. Olwaleero nnina omwami gwe nkyazizza. Sigenda kumwanjula naye ye agenda kutweyanjulira atubuulire akola wa, akola ki, ate leero kiki kyagenda okutusharingirako wano ku programu yaffe ey'obulamu. Nsanyusa okulaba ssebo. Nze asinze nnyabo. Buzaako abatulaba otubuulire amannya go, otubuulire n'ekiki ky'okola. Abatulaba nsanyusa okubeera wano mu kuliko omwaka. Amanya gange nze Munyambabazi Alex. Nze yatandikawo ekibiina kye bayita Amputee Self Help Network Uganda. Mu bufunze tukiyita ASINU. Ekitongole kino kikola ogw'okubudaabuda abantu ababa bavuddeko ebitundu byabwe eby'omubiri n'okusingira ddala emikono, amagulu, nga bamaze okukula, naye tufokasinga era ne ku baana ababeera nga bazaalirwa nga tebalina bitundu eby'omubiri kye tuyita congenital deformities. Tubabudaabuda ne tulaba nga badda mu bulamu obupya bwe baba bafunye nga bamaze okufuna obubenje buno obuzibu okulaba nga bafuuka abantu abeetutumu mu communities zaabwe. Okay. Weebale nnyo, weebale ddala Alex. Alex okola ki kati? Essaawa ya kaakano I have one qualification, ndi musawo gwe bandiyise medical laboratory scientist, naye kaakati ndi mu kusoma medicine and surgery oba obusawo obw'okujjanjaba abantu. Ndi mu mwaka gwange ogusembayo era n'okutuuka wano mbadde nva Kawempe referral hospital for the women nga gyenva okujja wano eno. Kati mu biseera awo nga mu gwa mukaaga nja kuba qualifying as a medical doctor. Okay, weebalire ddala. Ku lwange ngenda muyita Dr. Alex. Ali mu biti bibiri. Ali musawo omutendeke nga bw'abagambye, ate he's an amputee oba omuntu eyaviibwako ekitundu kye eky'omubiri. Agenda tubuulira olugendo lwayiseemu okuva lwe yafuna ekyamutuusaako okuba nga aviibwako ekitundu kye eky'omubiri. He's proudly talking to us asobole okumanyisa ggwe ali ku Salam TV olwaleero bwe kikutuukako oba omuntu waali eyo nga kyamutuukako kiki osobola okukola. So munaye Doctor, tubuulire what happened to you, kiki ekyakutuukako okubeera nga oviibwako ekitundu kyo eky'omubiri? Nze nali nsavinga mu magye. I'm a proud person who served his country. Ekintu kyensinga okwenyumirizaamu nti nkimanyi nti ne bwe wandikubadde nti navaako okugulu
naye kwavaako nga nina benyamba ate nange nina ettaffaali lye nateekako ku mirembe gye tulina muno mu ggwanga. So nali mujaasi nga tulwana ne Konyi eyo mu Northern Uganda ebiseera mubijjukira ebya Joseph Konyi ne Rhodes Resistance Army. In the middle of it nendinnya ku landmine. Abantu gye bategeeranga bbomu. Oba abantu nga gye bategeera nga bbomu. Bagiyita bbomu. Naye tugiyita anti-personnel landmine kubanga bagiteeka mu ttaka nga intention eri nti omuntu bw'ogirinyako gwagitrigalinga. So kyova olaba bagiyita landmine, it's in the ground. Naye abantu gye bategeera nga bbomu. So nenkuba okugulu kuno okwa ddyo kwakutukirawo awo. Ne kuno okwa kkono ne kubeera nga kuli injured nnyo. Nembeera awo mu field ne tugezaako okukola evacuation y'okutuuka lwe natuuka mu ddwaliro ne bajjanjaba ebiwundu. Nze yali bbomu naye abantu bangi abamu road traffic accidents nga bw'ogambye, obubenje bwa booda, motoka bakutomedde, oluusi olina kukuba otambula butambuzi oli naava eri n'akusaabala n'akutomera. Abalala betulaba ba diabetes, amputations y'emu ku complications za diabetes ennaku zino. Abalala balwala obulwadde obulala obw'emisuwa n'osanga ng'oli okugulu tekuyisaamu musaayi bulungi, nga solution okugulu kutandise okufuna gangrene ne bakusalako. Tulina abaana aba kansa ez'amagumba nabo bwe bagyeko amagulu. Ne tubaamu n'abo abazaalibwa nga Katonda bw'atyo bwe yamukola ebitundu tebyawera, okugulu kwavayo nga kwa kitundu, omukono gwavayo gwa kitundu, oluusi nga n'amagulu tebalina ddala nga yazaalibwa nga talina limbs. So ng'ogyeko nze eyali mu magye, abalala bingi ebisobola okukola ki okuleeta buno obuzibu bwe tubeera nabwo. Webale nnyo, webale era Dr. Alex, eyo bye bitonotono byasobola okubabuulira kiki ekyamutuukako. Toyinza gamba mbu kyali kirungi kubanga honestly tosobola kulaba nga ekitundu kye eky'omubiri kikuvaako n'olowooza mbu it is a simple thing. Olaba ovaamu omusaayi n'owulira nga obulamu bugenda, naye ono yaviibwako ekitundu ky'omubiri. Dr. Alex, tubuulire, bwe baamala okukuggyako okugulu kuno wawulira otya? So ka background akatonotono, nze nga sinayingira magye nali musambi wa mupiira. Nzijukira nga landmine yakankuba wet namala ndowooza eddakiika nga 5 awo nga sitegeera kigenda mu maaso. Ng'oli confused. Naye olwagenda okulaba nti okugulu kuvuddeko, ekintu ekyasinga okunnumira ddala kyali nti sigenda kuddamu ssamba mupiira. And I was young, nalina emyaka 22 gyokka. So young, yeah. So nendaba nga obulamu bwange kumpi bukoze eki. In my head I was like my life ends here, nga ndaba obulamu bwange buweddewo nengamba olowooza n'okulowooza n'otandika okugamba kati lwaki eno enkubye tenzijiddeeko ddala. So you thought of dying? Exactly. I was like, if I died, I would be better off. How can I live with this? Without your leg, without your football. Exactly. And then you end up in the hospital, of course. The pain, you live with the pain. N'ofuna obujjanjabi, ebiwundu byonna, ebiwundu bijja kuwona physically. Bakusiibule. Naye kati, what is going on in your mind? Ekiri mu bwongo bwo kye kisinga okutusumbuwira ddala ebirowoozo byaffe, n'obeera nga ebirowoozo byo byonna bikutadde mu kabokisi bikugamba kati tokyali muntu ajjudde. So y'ensonga lwaki nze I ended up nga ntandikako ki
okubeera nga providing these services kuba okuwona physically nali mponye ebiwundu biwonye but amagulu psychologically nga I'm devastated nga sagala na muntu kumbuuza nali nfunye n'okugulu kuno okuzungu naye mu biseera ebyo nga nyambala mpale empanvu nga nkukweka nga ne bwe mba ntambula sagala muntu kumbuuza wabaki ng'owenyera ng'owulira obusungu kwegamba tosigala kyekimu mu ebyo ebiseera so oba weetaagira ddala like when you're getting that treatment even now that I'm a doctor I preach that even when there is a surgery I'm like I tell these people look at this person as a whole individual tomutunulira just lwa kitundu kya mubiri kimuvuddeko ekyo jja kijjanjaba kiwone naye ng'omuntu tomanyi na kyabadde akola tomanyi ayina family eyenkana kye emudipendingako tomanyi community ye tomanyi na gyabeera how are you helping this person and that's where Amputee Self-Help Network Uganda comes in. Okay. Tulabye associations nyingi ezigatta abantu abatuusiddwako oba bibeera birwadde tuyina there's a certain organization I was reading about it's called the Endo Family bakyala abalina endometriosis. Yes. Yeah, support groups. I think the support group is the way to go. Yep. It is. Like peer support groups, the support groups are to me, when it comes to rehabilitation, not just in physical rehabilitation or mental rehabilitation, but I've also seen in other communities, we partner with other people, we partner with families who have children living with epilepsy, we partner with them because the idea is me who has gone through it and have overcome the obstacles, if I come to you and you're new, you have just lost your leg, it's easier for me to explain to you because I know what you're going to go through. Buli kyogenda oyitamu already nze nkiyiseemu. I know how to deal with it. Naturally, it is easier for the other person to believe what I'm saying than omutendeke agenda okunkolera okugulu kubanga ye wa spare parts wakiyitamu n'okifeelinga and you went through the process. Ye ne bw'anaakunnyonnyola n'akugamba ojja kwambala kuno okugulu otambule. The challenges that come with putting it on tazimanyi first hand naye nze nzimanyi. So when you talk of the Endo family, these people know what they deal with every day. So when they come together and support each other, they find ways of moving forward because they know that I'm not going through this alone. When you have a challenge, you have someone to talk to who has probably already overcome that challenge, and it makes life a little bit easier. So how has association yammwe eyambye etya abantu abali eyo? Because trust me, like every day we get border accidents. Yes. For the riders, for the passengers, every day we get people who break a leg, break a hand, lose limbs. Yes. How has your association empowered the community? Okumanya mbu abantu bano beetaaga kuyambibwa, okumanya mbu abantu bano beetaaga obuyambi, oba okumanya nti mbu kino kye nina okukola bwe neesanga nga ndimu eyo embeera. So, for example, now, like myself, when I have told you when, like I lost my leg in 2005. So up until like 2011, I was still dealing with post-traumatic stress disorder. Nga okuguru nkukweka, like I hadn't accepted that this is my new reality. But then I started doing this work. How it started was there was this young girl who had cancer, and the only solution was
to amputate her. And she had told her parents that I would rather die with my leg than living without one. This was just a 14-year-old. Yeah. But I know children of these days are empowered. So someone in our family who had seen me, because by that time I had gone back to A-level, done the A-level exams, I had finished a diploma in medical laboratory science, I was already working, and then for them they knew, oh, Alex is very fine. Alex, he's a strong guy and all. So they didn't know how you are feeling exactly, inside. they did not know. The psychological part of it. Exactly. So, Rewampita ne bangamba, there is this young girl, twandyagadde ojja okoleki oyogereko naye. So, I went and met this little girl, and to be honest, I did not know what to tell her because I also had my demons. I was still dealing with a lot, dark thoughts and all. So when I went to her, this was the very first person I ever opened up to of what had happened to me. I had never shared like the whole entire story with anyone, but I shared with a 14-year-old girl at the point. And then because and that's... she was understanding. And she was only listening, and I was emotional, and that's all because it was the first time like I was talking about it ever with anyone. So when I finished talking to her, I had told her now I have a diploma in medical laboratory technology. I stood up and I was leaving, and she said, but you said you lost your leg, how are you walking? So I had nenkwata jeans ze nali nyambadde nembikula okugulu nenkola ki nenkumulaga. Then I got out. So as I had left, nakwata kaboda nga nzirayo ewaka. So as I was going, abazadde be ne bankubira ne bambuuza, ye omwana omugambye eki? Ningamba kiki, what has happened? Nali neeralikiridde n'okweraliikirira. Ng'omanyi omwana yeetuze. Ningamba omwana abadde ki? Ne bangamba whatever you have told her has worked because you had just left and she called us and she was all excited for the surgery and she told us that we should do what? We talked to the surgeon and they arranged the date for the surgery. So that was like my turning point. From that point, I reached home and I was like, okay, so I've been feeling this sad. I feel pity for myself. I had lost my self-confidence. I was shy. I would be walking and I see people staring at me and I would stop walking because that's how I felt at the point. So I was like, but then I have just told her my story. I didn't say anything else and it is potentially going to save her life. And that was like my turning point. And then it was like a few months later, I was walking in town, still hiding my leg, but at least I had had that relief after talking to her. By sharing. Yes. So when I was walking, I was crossing City Square. There was Crane Bank then, so I was crossing, and as I walked in the middle of the road, my prosthetic snapped, it broke into two. But those days we had some funny legs, not fancy like this one, where you would have to put like cosmetic stockings to hold it together, and so it looks as close as possible to the other leg. And of course the stigma around it, not wanting people to know and all that. So when my leg got broken, I fell in the middle of the road. Abavuzi ba taxi bamanyi ababoda ne banvuma go akava mu kyalo bajja kutira wano kumbe okugulu kumenyese naye nze saakimanyirawo nti kukoze eki kumenyese narowooza nti maybe because oluusi oba otambula bw'oba tokutambuziza bulungi no missinga like a step and you fall. So me I thought that's what had happened.
So I tried to stand up again, nenziramu nengwa. Ogenda okutunulira nga kumenyesa ekigere kiri bwe kiti. So I hopped on my one leg, nencrossinga, awali bushedi bwa taxi. So the first border guy I stopped, yagana okuntwala n'agamba, nze siri ku misambwa gy'e Kampala, because the guy could see my leg is broken, it is facing like this, and I'm not screaming in pain. So yagana okuntwala. Then the next one, Samugamba, I just jumped because I was like not in pain. I mean, it's a prosthetic leg. So nengera ne repairing, and then I had like made arrangements to go to get a new prosthetic, and when I got it, I was like, okay. So I spoke to this girl. She had her surgery, and it is potentially going to save her life. How about I continue doing this for other people? And I didn't know how else to do it. And even that encounter on the roads, having my leg broken, I was like, okay, from now on I'm going to put on shorts. So I went home, cut all my trousers, all of them, apart from like the suits, and made them shorts, and I started walking in my shorts. And then the influx of people coming to me, now that's when I knew how bad it was. Yeah. Because I would be walking, and I would, like most of the people, including my colleagues, the ones I brought on board, and we co-founded the organization. Most, like I met them through like that. I would be walking in town and someone comes to me, Nangamba, yeah, excuse me. I like that you're walking like that. I like that your prosthetic is out. Nino muntu wange. Naye yavaako okugulu naye taagala kuva ewaka biki yagana okuddayo ku mulimu. Could you please spare some time and come and see this person? So from 2011, 2012, nembeera nga I'm doing this out of my pocket. I'd go as far as Masaka, I would go to the hospitals, I would meet people in their homes until I reached a point and the numbers were becoming very, very many. And then someone advised, said, you know what, register this as an organization and start looking for how people can help you. And from that time, we have seen, I think, like over like 400 amputees that we have seen through the organization, be it in the hospitals when they have just been amputated, in their homes when people have invited us to go there, those we meet on the streets, all over, because we go to Guru now. Last week we were in Bundibujo, Fort Portal and Kasese. So the numbers have grown, they have grown, and they give testimonies. You hear someone talking and they tell you, if it wasn't for this, I don't think, they will tell you, I'm glad I met you guys. So we also put them like in a community of a WhatsApp group where we continue sharing and trying to uplift each other. You encourage each other and Exactly. give those positive vibes to each other. Yes. Don't you feel out of place to put on shorts and proudly walk on the street? No. I've had, throughout the time I've been in medical school, especially during the clinical days, I have had challenges of some people coming to me and saying, why aren't you in trousers? I'm like, no. If you had an idea of how long it took me to be able to be in these shorts, you would not even say anything. So you want to tell me you don't do trousers at all? I only do trousers when I'm going to someone's wedding, or when I have been invited for maybe a conference and they have specifically said, dress code, please be in a suit. Because even the people who invite me like on the different conferences, they know I'm always in shorts, so they will tell you, this time around, please have a suit. But even when I'm in a suit, I'm like, no, I need to be in my shorts, because I know how
how empowering it is to others. I've had someone come to me and say, someone who is not amputated, and tell me that, Alex, you saved my life. I was at the verge of committing suicide until I met you and I interacted with you. And that changed my life. So why should I ever change that? So that's why I put on my shorts, and I'm proud. I see people staring, but it doesn't bother me. People will look, and because it's something new, it's something they are not used to. The only way you can go through or you can overcome stigma is starting with yourself. Yeah. Otandika nawe kenyini okweja mu stigma. Bwe tukomawo, Dr. Alex agenda tubuulira engeri community gyepasivinga abantu abaviiriddwako ebitundu byabwe eby'omubiri. Yeah. Engeri community gyeyambyemu abantu abafunye accidents. Agenda tubuulira newa omuntu gy'asobola okujja obujjanjabi ng'ofunye obuzibu obwo. Kangendeko mu bulango bwa bakama bange tova ku Salamu TV.